bailar el sábado, ¿eh? Ahí estamos, ya estamos en vivo en YouTube. Hello Tuesday, everybody. April 12th, 4 p.m. Here we are. Day and Night Tango online. Estamos acá con John y Dana y estamos representando a Day and Night Tango online, que el sábado pasado lo inauguramos. Fue toda una fiesta. Un lanzamiento hermoso. La Tenemos verdad que clips que vamos a compartir con ustedes, que en breve Jero nos va a poner en pantalla. Es cierto. Pero bueno, ya que estamos acá, le voy a mencionar que esto de Nitango sigue todas las semanas. Tenemos el jueves acá con el señor Dana Frigoli, el jueves a la Next misma hora. Thursday, the class will be with me, technique class at the same time, 4 p.m. Y tenemos musicalidad el viernes con Raúl y Caroline a las 4 p.m. At the también. same time, but on Friday we have musicality with Raúl and Caroline. Y más adelante vamos a contar un poco sobre esto, que es un rifa para clases con este maestro. So a little bit farther ahead, we're going to tell you more about this, Embrace Tango Workers, and the classes you can win in a raffle. Yes, we will tell you about that in a minute. But for now, very much welcome to today's class. Muy bienvenidos a esta clase de técnica con yo, Jonny Lambert, director de pedagogía de Day and Night Tango, sentada al lado de Dana Frigoli, creadora de la pedagogía y la técnica de Day and Night Tango. So I am Jonathan Lambert. I'm responsible for the educational program in Day and Night Tango and Day and Night Tango online. Thank you very much for being What here. do you think about his work? So far, so good. What do you think? So far, so good. Very good, no? Very good. Hard worker, hard worker. And so today we're going to go a little bit over what we did last week. Entonces vamos a pasar un poco por lo que pasó semana pasada y vamos a profundizar un poquito. ¿Ah? So we start with this. Vos podés hacerme esto por favor cuando le pido. Vas acá a la camarita, este, y cliqueas este, que es ese, y el otro, que es el compos este. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a abrir un poquito y vamos a focalizarnos en los pies. We will start focusing on the feet. Bien. Entonces estamos ahí. Lo que vimos semana pasada es que tenemos, I'll speak English, you want to speak Spanish? Okay, very good. So we saw last week that we have 2 points in front of the foot. Vimos la semana pasada que tenemos 2 puntos de contacto de los pies con el piso And 1 more point in the heel. y un punto más en el pie atrás, en el talón. Quiere decir que son 3 puntos en total. And I want you to measure your foot. Nos gustaría que ustedes, por favor, midan su pie, please. About from the base of my palm to the top of my toe, my fingers. Si pueden, Desde la palma hasta los dedos. So this width is about the same width as the heel to the ball of the foot. fíjense que la palma es más o menos el tamaño de los 2 puntos de adelante en coordinación con los 2 puntos de atrás. And look at the bone of the leg. Miren el hueso de la pierna, It's more in the back of the foot, está más atrás que en el pie, but it's not on the heel. pero no está en el talón. So when I push down on this, there's an arch here. Cuando Jonny empuja a través del hueso de la pierna, fíjense que hay un arco donde cae ese peso. So when the weight of my body falls on top of my left leg, it's going to compress the arch. Cuando el peso cae por la pierna, comprime el arco. Yes? You can focus a different one. ¿Con este o con este? Con el de atrás. Ok. Ahí está. Gracias. Yes? So, we're staying here. You can be standing if you like. Está bien. Gracias. Entonces, acá, you have the arch here, yes? The weight of your own body is going to push down and it's going to displace the force in 2 directions. One going forward onto the ball of the foot Una energía va hacia adelante en el pie and the other one goes onto the heel. y la otra va hacia atrás en el talón. So you'll see something like this. Van a ver cómo se desprende y se aplasta el arco en el peso cada vez que ustedes apoyan su peso ahí. Now, your hands are much more flexible and the digits are long. In your feet, your toes are short, the digits are short. So this you don't see in your foot. Ustedes no van a ver esa gran amplitud porque la mano es más flexible, But this serves for the idea of what you should be visualizing in your foot. pero es muy claro para poder visualizar lo que está sucediendo en el arco. Okay, so now you put your feet the width of your hips. Traten de colocar los pies paralelos abajo de sus caderas. Yo te digo, Dani. Gracias. Si quieres moverlo, hay que soltar esto. Estamos aprendiendo con la cámara. Todo es un aprendizaje para ustedes, para nosotros. Everybody's learning. Very good. So, what I want you to see is the hips. It's okay. The hips
Yes, you can see here. And the line of your toes. Las caderas y la línea de los pies. Yes, if I start to rotate my femur, I'm sorry, so we're going to put the weight on the left leg Pongan por favor el peso sobre la pierna izquierda and put the toes on the ground far away from you. y coloquen los dedos de la otra pierna lejos de ustedes. So one leg is perpendicular and one is at an angle. Una pierna es perpendicular y la otra tiene un ángulo. And now just rotate the knee. Ahora solamente van a rotar la rodilla. The toe is on a fixed point. El dedo gordo es el punto fijo. Yes, it's rotating, it's pivoting, but it's not displacing. El dedo gordo no se va a mover de ese punto. And no time does the line of your hips move. It's always staying here. The only thing you're localizing is the bone of your femur, this bone, inside the hip, moving like this. Localizar es el fémur adentro de sus caderas con esa rotación de la rodilla. Yeah, one more time. The knee looks towards the ceiling. La rodilla mira hacia arriba. And it looks towards the floor. Y hacia el piso. If you continue, this hip will want to go. Si ustedes se esfuerzan, la cadera de base va a irse, se va a desarmar. Try to find that point that the knees find each other. Traten de encontrar el punto de rotación donde las rodillas se encuentran. Not that they don't find each other. No donde ambas van hacia el mismo lado. So this femur is rotating towards the other one. Los dos van a rotar hacia adentro para encontrarse. And now what we repeated last week, we're going to bring the knees forward. Van a llevar las rodillas adelante. My hands are with my knees. Las manos con las rodillas. And I push out with the knees and the hands. Y van a empujar con las rodillas y la mano. I have flexion in this leg. Sientan y observen que tengo flexión en la pierna de base. Now I let the weight of the leg take me behind. Dejamos que el peso de la pierna vaya hacia atrás. And now the knee is going to push back while the hip pushes forward. Y ahora la rodilla de base va a ir hacia atrás al mismo tiempo que la cadera va a empujar hacia adelante. Eso es. So one more time, we change the leg. Una vez más, por favor. Cambiamos right la pierna. Put the toes on the ground. Sientan los dedos en el piso. The pant is quite wide. El pantaloncito es muy hermoso. So you leave the toes and now just rotate the knee. Solamente roten la rodilla para sentir cómo el fémur que se inserta en la cadera se mueve. And I want to show you one thing about when you study tango. Please look how much more flexible I am in this leg. Observen cuánto más flexible Jonny es en esa pierna. Just here in the hip. And now watch this. Y miren esta. Oh, it's study, and it's very difficult for me to keep my hip here. This one really wants to go away because I have very little flexibility in this one compared to this one. En comparación, una pierna con la otra, Jonny tiene mucha diferencia, si lo pueden observar. Now, you will always have one that is more flexible than the other. This is logical. Siempre van a tener una pierna diferente, un poco más flexible que la otra. Now, what does this mean? I want to share this with you. This is a very useful thing to observe because it means you have a master with you at all times. Tienen un maestro con ustedes todo el tiempo. Because if my right leg knows more than my left leg, si la pierna derecha sabe más que la pierna izquierda, then my left leg can clearly learn from my right leg. Claramente la pierna izquierda puede aprender de la pierna derecha. You understand this? Esto es muy importante lo que está diciendo Now you take a class with me or with whoever wants to inspire you because they will kick up both of your legs. Yes, but you always have one side of your body that is more adept. Who writes with both hands? ¿Quién escribe con las dos manos? Muy pocas personas. Yes, you write with one. But then you hold the pull cue with this one, or you play the guitar with the left hand. I can do nothing with my left hand, but I can play the guitar. Yes? Entonces, so we return. While you're doing this, mientras que hacen esto, por favor, ahora, please pay attention to your own body. Presten atención a su propio cuerpo, ¿sí? Yes, this is what this class is about. It's a chance for you to find yourself. Es una chance en esta clase para que ustedes se descubran su propio cuerpo. So, I have a horizontal line here. Tiene una línea horizontal entre punto de cadera y cadera. And now I'm going to work again the femur rotating in the hip. Va a rotar otra vez el fémur adentro de su cadera a través del movimiento de la rodilla. You can see this is really difficult for me to leave my hips. Observen que su cadera de base trata de moverse, pero Jonny no la deja. Okay, so then I change sides and I see, what is this doing so well? Ah, this one is meeting.
And what I'm doing on this side is I'm letting this one go. Ok, lo que está observando Jonny en su propio cuerpo, escuchen que esto es muy interesante. En una pierna puede observar que la pierna de base se conecta con la pierna libre, ahí, hacia adentro ambas. En la otra, cuando la rodilla libre se mueve, la pierna de base se trata de ir, la rodilla se abre, no. So now I'm going to copy the good form. Va a copiar la buena forma en el otro lado. I learned. I'm telling you, I honestly just learned something about myself. Promise you. Honestamente, él está aprendiendo de su propio cuerpo, de un lado y del otro. Yes, very good. And now, from here, what we're going to do is start to bring the knees together. Not because I let the knees come together, that would collapse this space. No porque las rodillas se juntan, But because I start to rotate sino porque está rotando internamente ambos fémures dentro de su cadera. this part of your body La colita should start to open se slightly. va a abrir, se va a separar por detrás. If I start to close it, Si lo cerramos, it's called nutation, eso no funciona. and entangled nutation is not good news. Nutation is not good news. So when we start to bring the knees together, I feel an opening here in the lumbar region of the back, in the lower lumbar region, right where the hip and the spine meet. I feel that these two bones, it's not true because they have very little movement, but I feel that they want to separate and open behind me. La sensación es que los huesos de la cadera por detrás se abren cada vez que él junta sus rodillas a través de la rotación de su fémur. There's a logic behind this. Hay una lógica a través de esto. Many people that have studied with DNI Tango know that when we flex, we work with opposite energies. Cuando flexionamos estamos trabajando con energías opuestas. Roughly speaking, the knees guide us forward Las rodillas nos llevan adelante and the hips guide us back. y las caderas nos llevan atrás. Yes, you can try this with me. You can stand right Por over your favor, feet. hagan una vez con Jonny. Yes, find how your leg is discharging between your heel and the ball of your foot. Sientan como el peso de su pierna cae sobre la mitad de su pie, llevándolo hacia adelante y hacia atrás. Yes, what was I doing? Sorry. Yes, very good, thank you. So when we do this, just you're not going to move your axis forward. It's not like this. It's not like Michael Jackson. No es el eje lo que estamos moviendo. Yes, I'm going to leave the weight where it is. I'm going to bend the knee. Va a flexionar solamente las rodillas hacia adelante. If I continued that and I did nothing with my hip, I would eventually do this. Si él no hace nada y continúa con las rodillas hacia adelante, lo que va a pasar es eso. So now I'm going to bend just my hips back. Y ahora va a llevar las caderas hacia atrás, solo las caderas. If I do nothing with my knees, my toes come up. Si no hace nada más que llevar su cadera hacia atrás, todo el peso va a ir hacia atrás. Now I'm going to use both. I'm going to pull myself this way, Ahora va a llevar rodillas adelante and I'm going to pull myself this way. y va a llevar los isquiones hacia atrás. Yes, you can see the line it's making. Van a ver la línea que provoca entre la rodilla y sus isquiones. So now what we're going to do is what we did before. We had the leg outside. Tenemos la pierna afuera. Now we start to rotate. Vamos a rotar internamente. What am I doing? I'm sending my knees forward. Está llevando las rodillas adelante. And my hip has to stay projected back, open. Y su cadera tiene que ir hacia atrás, abriéndose. The most common mistake. El error más común, To bring the knee by itself llevar la rodillita sola without first connecting to the base. sin conectar con la base. Second thing, when we connect with the base, but I allow my hip to fall forward, Pero cuando conectan con la base, pero dejan que su rodillita se lleve su caderita, so I close, cerramos las rodillas, las caderas, los fémures, opening the hips, abriendo por detrás la cadera. allowing the sit bones, you can touch yourself, grab the bone that you sit on. Si pueden sentir los isquiones, por favor. And now, as my knee goes forward, both knees start to go forward, I'm going to sit in my hand. Boom. Here I should feel very strong in my right leg, completely strong. Tiene que sentirse muy potente porque las rodillas van adelante, pero los isquiones caen sobre los talones atrás. So both knees are coordinated. Look, together. Las The dos hip rodillas is holding. juntas, la cadera sostiene. Now, the next common mistake, El próximo común error, move the leg mover solo la pierna, without move the body. sin mover el cuerpo. The body, El cuerpo, the center of the body, el centro de su cuerpo. this is as far as the legs go without the center. Eso es lo máximo que su pierna puede ir sin el centro. And now the center just goes down slightly and whoop! Y ahora el centro va a avanzar y la pierna libre también. And now we're going to do a test. Y ahora vamos a hacer el test. Tienen que poder bajar y saltar.
If I'm only in one, Si están solo en una, van a saltar en una sola pierna. only in one. I have to fall exactly with my center, whoop, on both legs. Vamos a llegar al medio con su centro. Sí, eso And es. listen to the noise. Escuchen el sonido. ¿Eso? No. De los dedos, de los dedos, de los dedos. Perdón, interrumpo un momentito, Dana. Creo que si hablas muy cerca del micrófono se escucha un poco distorsionado. Ok, gracias, Dulce. ¿Ahí está A lo mejor? mejor. Sí, Perfecto. a ver. Bien. Hola, hola. Sí, mejor, gracias. Gracias por avisarme, Dul. Okay. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas hasta ahora? Questions until here? I think we're doing fine. Yes, it's very easy this. So, we return. Weight on both of the feet. I want you to see now if any of your body is outside of your foot. This means too far forward. Por favor, chequeen que nada esté demasiado fuera de su pie. Sí, Ni adelante ni atrás. And now the sides. Y ahora You can chequeen change to the full camera, please. al lateral. ¿Cuál es la cámara? Uy. Perdón, mi amor. Este triangulito. Sí. Ese. Can you lift it a little bit, please? La cámara del compu. Muchas gracias. De nada. Bien. So, we have the full body. This also means that your upper body is not outside of your feet, because it's very easy to take your shoulders outside of your feet. Por favor, tengan en cuenta que los hombros no van fuera de sus caderas. Now, it won't happen while you're standing, but everybody when they starts to turn, Pero cada uno cuando empieza a girar, si no chequeamos esto de que los hombros estén sobre nuestro centro, so I want to make sure that every part of my body is on my feet, quiero estar seguro que todas las partes de mi cuerpo están sobre los pies. because this is something you will hear again and again if you take classes with me. Y eso es algo que van a escuchar de Jonny todo el tiempo. It is all of your body, Todo el cuerpo, all of the time. todo el tiempo. We are never going to talk about just let's talk about move the leg or the foot. You have a question? ¿Hay alguna pregunta? Edward, you have a question? No? Okay, good. So we return. All of the body, all of the time. ¿Vos puedes cerrar el coso, por favor? So here we go, one more time. We're going to stand in the left leg, extend the right one away, and bring it back. And extend away, and bring it back. I want you to pay attention to the inside muscles of your free leg, in this case my right leg. Put your hand on it, please, and allow the weight of your leg to rest in your hand. Now, you should feel the weight of your leg always to this side while you push out. If you put your hand on the outside and you feel yourself pushing on the outside, this means you're moving the free leg by itself. But if you feel the weight of the free leg on the inside and you push from the the base leg, now you have strength. La fuerza la van a lograr empujando desde la pierna de base la pierna libre. Yes, if I were to put something heavy, Si quiere empujar algo pesado, eso es una ropa, lo que va a mostrar Jonny. and I try to move from the outside of my leg, Si trata de moverlo desde la parte externa, look what happens to my body. I compensate. mire lo que hace, tiene que compensar. Because to push that way, I must go to the opposite direction. Porque para poder empujar algo pesado de un lado, tiene que compensar del otro. So instead of do this, En vez de hacer eso, I'm going to do va a trabajar desde la base interno. these pushes. I'm rotating slightly the femur outside. I'm not taking the hip. Eso chiquitito que está haciendo, que es una rotación del fémur pequeño hacia afuera, muy chiquito. It's this movement. Es ese movimiento, But while I'm standing on the leg. pero mientras que está parado sobre esa pierna. So I'm going to try to, it's like now I'm moving the femur in the hip. But now I'm moving from my femur, I'm moving the ground. Está Oh. moviendo el piso. But of course the ground doesn't move. Claro que el piso no se va a mover. So I can use that energy that the ground is saying, I'm not going anywhere. Pero él está usando esa energía. And it's like my grandfather. Es como el abuelo. Imagine you're a small child that goes fishing with your grandfather. Imagínense That you're a small child and you go fishing with your grandfather. que son niños pequeños y se van a pescar con su abuelo. And you get a hook in your hand. Y tienen un gancho que se prende en su dedo. And you think you're going to die. Y pensás que te vas a morir. But the grandfather grabs you. Pero tu abuelo te agarra y te abraza. And you like disappear in his body. Y vos desapareces en ese cuerpo enorme. And you relax all in his body. And he just takes the hook out. And it's over.
Te relajas todo en el cuerpo de tu abuelo y tu abuelo te lo saca el ganchito. This is the same. I Es lo repeat mismo. all the time, your most constant contact in tango is not your partner, it's not your music, it's not even you, it's the floor. El compañero más fijo que vamos a tener mientras bailemos tango siempre va a ser el piso. So, I start to push away from my base leg. Va a empujar hacia afuera desde la pierna de base. Look at this rotation I'm doing. Miren la rotación externa que está haciendo Jonny. Miren. ¿Sí? If my heel wasn't in the ground, this would happen. Si su pierna no estaría en el piso, eso es lo que sucedería. Miren. Yes? But because the heel is fixed, I send all of that torsion into my body. Pero toda esa torsión, él la va a llevar a su cuerpo. Esto es muy importante. So you have this nice structure firm from this leg. You should feel the inside of your leg really working. Como el talón está apoyado en el piso, van a sentir esa torsión llevada a las piernas y al torso. Now just release the weight of your free leg towards you. Relajen el peso de la pierna libre es ustedes. And be careful to see if your hip falls inside Y por favor tengan cuidado de que no colapsen la cadera de la pierna libre. or if you maintain Mantengan, por favor, no colapsen. the volume in your hip, El volumen de la cadera, differentiating your torso diferenciando el torso from your lower body. de la parte inferior de la cadera. Okay, one more time. Una vez más. Bien. Very good. So, feet underneath the hips. Los pies abajo de sus caderas. I'm going to rotate Va a rotar adentro and I'm going to put my weight over my right leg. y va a poner el peso sobre su pierna derecha. And now I'm going to rotate outside Va a rotar hacia afuera and come back to the middle. y va a volver al medio. And now I'm going to rotate inside Va a slightly. rotar adentro para pasar su peso a la pierna And izquierda. I'm only checking to make sure that the knees find each other. Las rodillas se conectan. Am I talking about the position? ¿Está hablando de la posición? No, because nobody's dancing like this, right? No bailamos así, ¿verdad? But the weight of the knee, yes. El peso de las rodillas, sí. Let me show you why. Déjenlo que les muestre algo. Because now I'm going to do a lapis behind me. Oh, Ahora va a ser un lápiz hacia atrás. yes. Feel this now, please, how you let the knees come together. Sientan cómo van las rodillas juntas. Take the knee forward. Sientan como la rodilla libre va adelante mucho más. And then the foot like unfolds. Y sientan como el pie se desenvuelve. So the femur is unfolding from the hip. El fémur se... Perdón, Jonny. Unfold, the pliegue. El fémur se despliega a través del pie. And then the lower leg starts to unfold from the knee. Y ahora la parte inferior de la pierna se va a desarrollar a través de la rodilla. And then the ankle unfolds from the lower leg. Y después el tobillo se va a desarrollar a través del pie. Here we go. Try the other leg. We're on both feet. Vamos a las dos pies en. Feel everything in the legs. Sentimos todo en las piernas. I check my shoulders. Fíjense si los hombros están correctos. Are they behind my knees? Están atrás de las rodillas. Are they over my knees? Están sobre las rodillas. Are they in front of the knees? Están adelante de las rodillas. I'm not saying what is right or wrong. No está diciendo ahora cuál es correcto. I'm saying if you realize where you are. Lo que le importa ahora es que ustedes sepan dónde están. So with the weight in our feet, we start to transfer now to the right leg. Vamos a pasar el peso a un lado y al otro. Rotating. Oh, very soft. Just enough to change the weight. No exaggeration. It's not about the movement. It's about the relaxing of the weight to one side. Feeling the weight of the free leg coming. No es una postura, es para sentir el movimiento de su peso yendo de un lado al otro. Knees coming. Knee push forwards. Unfolding. Se desenvuelve el pie. And now it's going to push. Ahora va a empujar. Va a empujar rotando. Fíjense lo que está haciendo. Empujar. Look at this. No abierto. And now look. Va a rotarse internamente. And when I get to 90 degrees, Cuando llega a 90 grados, I'm going to lift my heel va a levantar el talón and I'm going to face my foot again. y vamos a mirar el pie otra vez. And I'm going to bring it back Una vez más, and I repeat. Forward, adelante, 90 degrees. 90 grados, 90 degrees. 90 grados, 90 degrees. 90 grados. Change the side. Cambio el lado. Find the knee coming forward. Por favor, sientan la conexión de las rodillas. I draw a circle. Look, I'm even going this way. I'm crossing my body. Con la pierna libre va a cruzar su pierna de base. And now I look all the way over here. I'm drawing a huge compass. There's a huge circle Va around a me. dibujar un círculo bien grande a su alrededor. Don't go to find your maximum.
No afuera de ustedes. Who cares? Bring the weight of your free knee towards you Sientan el peso de la pierna libre hacia ustedes and push your foot away from your hip. y empujen el peso de la pierna libre hacia afuera desde la cadera, Even more, this part of the rib, desde las costillas. this is also part of my free leg now. Eso es parte de la pierna libre. This is how I can look this way. Eso es como él puede mirar de ese lado. This isn't my torso. This is my lower body. You see? This is the lower body. Phew. Miren qué lindo que se ve eso. Very good. So one more time. Una vez más. We go to the left leg, letting the femurs roll inside, feeling the weight of the free leg. Sientan la rotación del fémur hacia adentro y sientan el peso de la pierna libre. My center line stays. El centro de su cuerpo está quieto. No This se is mueve. this is what defines my knee crossing in front of me. Eso es lo que define que la pierna libre cruza el centro de su cuerpo. If I move the center with the knee, Si mueve el centro con la pierna, it's not wrong, no está mal, but I'm going that direction. pero está yendo hacia afuera y él no quiere ir But hacia I want to go this way. Él quiere ir hacia el otro lado. So I'm going to start as if I'm going this way Empieza como si quisiera ir para ese to lado, get the force para tener la fuerza para girar. to go that way. Sí, mis amores, me encantó. Speed has nothing to do with this. No hace falta la velocidad en este caso, ¿eh? No es importante. The slower you do it, Lo más lento que lo hacen. Eso. Eso. the more connection you're going to have to feel with the free leg. La mayor conexión que van a tener cada vez que lo hagan más lento. Very good. So we'll put the metronome in a second to be able to do this with a tango pulse. Vamos a tomar el metrónomo para poder hacerlo en el pulso tanguero. Yes, but for now we just practice very slowly. I'm going to do it a few times. I'll do it with my back to the camera so you can follow me. Lo voy a hacer mirando. Sorry. In which spot do you release the heel of Okay. the base of the foot, base foot? Good question. At the precise moment that I have torsion in my body. So here are my legs and here are my hips. This leg is going to go around my hips. It will become parallel again to the side of my hips, and then it will start to go behind my body. You either have the free leg in front of your body, in front of the base leg, in the same line, or behind. It's at the moment that it becomes at the same line again. This is the moment I start to engage both of the hips and they swivel together as one unit. I'll show you the difference. I have to treat both of the hips as the same thing. So the legs going in front. When it gets to the side, I should have enough momentum from the weight of my free leg, because I have the weight of the knee, pulling me down and around. This weight should be enough to pull me down and around. At the moment I start to feel that the hips want to torsion is when I lift my heel. So I send the leg and I lift the heel. Es muy I send the importante leg and I lift the esto. heel. Por favor, Send the leg and lift the heel. sientan cuando la cadera empieza a presionar y pide que el taco sea levantado apenas un poquito. Now, you don't have to lift the heel. You can practice like this. I send the leg. I could have lifted the heel, but I didn't. Pueden hacerlo, probar. Yes, I can either lift or not. Si lo levanta el talón un poquitito o no. I can make a boleo. Ajá. I'm discovering the freedom of movement this leg has if I accept that this is a limit. Tiene que buscar la libertad de la pierna libre si acepta que la pierna de base es su límite. If I don't accept this as a limit, which happens to most people, si no acepto esto como un límite, que pasa a la mayoría de personas, if I don't accept this as a limit, and I start to let this move as I move the free leg, my center has no idea where it is. Esto es muy importante. And if I don't know where my center is, Esto es muy, muy importante. who will know? Who will know the center? Who? You? No. I must know the center of my body, right? Él tiene que saber dónde está el centro de su cuerpo, porque si no lo sabe yo, no lo va a saber nadie. One more time. We breathe in and feel how much weight you take on when you breathe in. And now when you exhale, put all of that weight in your feet. Lean into your grandfather. Dejen todo el peso una vez que inhalan, que caiga sobre sus pies. Apóyense en el abuelo. Apóyense en el abuelito. Apóyense. Apóyense. But now, if I release my weight to the ground, I'm obviously not falling. Why not? Because I'm using the rejection. Está usando la reyección. Because the grandfather doesn't let me penetrate, it doesn't let me go inside, it rejects me.
La materia lo empuja hacia afuera. But Newton taught me that the more that I push down, Pero Newton le enseñó que lo más que le empuja, more force I have up. lo más que puede elevar. What most people do in tango. Lo más que la mayoría de la gente en tango, ¿qué hace? They want to have up without being down. Quieren ir arriba sin usar la energía de la tierra. Does not exist. No existe. Does No not se puede. exist. We go one more time. Vamos a ir una vez más, ¿vale? In point growth legs, I rotate to pick my right leg. The knees are rotated inside. The hands come together. Now we repeat the eagle from last week. It goes out and comes forward and out and forward. This is the most bending. Now it drives to the side of the hip. Now I start to stretch. The knee coming forward. The hip, the knee going back, the hip coming forward. Observen cómo las rodillas van para atrás y la cadera va hacia adelante. Look at the line of the shoulder. Miren que la línea de sus hombros no se modifica cuando esto pasa. It Miren. never goes past the toes. It's always over the toes. It's the lower body that's doing the work. Bien, es la parte inferior que hace el movimiento. La línea de los hombros no sale fuera del pie. To the other side. Rotate to the left leg. Look, I'm going to exaggerate my arms. Yes? Va a mover sus brazos como si fueran sus piernas. Forget about tango for a second. Por un momento, por favor, olviden que esto es tango. Un ratito. Treat it like a parody. Parody. Una parodia. Uh-huh. Trátenlo como una parodia un poquito, ¿sí? Exaggerate. Exageren. Everything inside. Todo adentro, Everything outside. todo afuera, Everything inside. todo adentro, todo Everything afuera. outside. Everything inside. Eso, todo Everything adentro, outside. todo afuera. Go slowly. Look, now the knee comes forward, the elbows come forward. Elbows, knees, elbows, knees, elbows, knees. Knees, hands. Bien, las rodillas, las manos. Now we start to rotate on the outside. I'm going forward, Vamos a rotar hacia afuera. but I'm already thinking about going back. Pero siempre está pensando en sostener la cadera atrás. I never went forward. No vamos a permitir que la cadera avance sobre la rodilla. I never let the weight of my heel, my sit bone, come off of my heel. I never went past my hand. No va a pasar nunca con su cadera el límite de sus pies. The limit of your foot is not the edge of your toes. El límite del pie no es el tamaño de su pie. El límite del pie está entre los puntos que al principio Jonny marcó. Yes, que son the real useful part of your foot is from the ball of the foot to the heel. El real uso de su pie está entre el metatarso, que los dos puntos que Jonny marcó antes, con el punto del talón. Okay, so we're going to go a little bit deeper into this work, Vamos a ir un poquito más profundo en este trabajo, ¿sí? looking at this point. Miren, por favor. And then I'll take some ¿Quieres questions. un matecito? Dale. Dulce, ¿cómo vamos? Muy bien. I Excelente. just saw Matt fly incredibly. He's doing amazing job. Please, everyone, check your chats. I am writing some suggestions to you, okay? Y las personas en YouTube, si algún día quieren estar acá con nosotros, en esta misma sala, donde nosotros escuchamos a ustedes y respondemos a sus preguntas, se pueden pagar por Mercado Pago o por PayPal, ahí It's very ingresando. interesting that if you want to follow the class, you can come to us in Zoom and receive all the information we're going to share with you through Mercado Pago or PayPal. But you can also stay there and look for free. it's no También problem. pueden mirarnos por YouTube y está muy bien. Bien, one more time. Sean, please. Sean, I am watching also, I am also watching. So some people has to check his chat because there are some information for everybody. Dulce is watching half and I am watching the other half, okay? Very good. Yes? Perfecto. So please look at your chats when you have a chance. Very good. So one more time this. Una vez más, vamos chicos. Yes, we're in the left leg and I have my leg extended. Coloquen el peso sobre la pierna izquierda y estiren su pierna derecha. I'm going to observe how the weight of my free leg comes to find the knee of my base leg. Por favor, observen cómo el peso de la pierna libre va a encontrar la pierna de base. But the 2 points of my hips Pero observen cómo los dos puntos de mi cadera no se colapsan. is not this, it's also not this. No es eso y tampoco es una restricción interna. But you don't need me to tell you. If you just look inside your body, you will feel that the closing of this space makes you feel very weak on the ground. Sientan que si ustedes cierran su espacio interno en vez de conectar el peso de sus piernas, van a sentir una debilidad en su cuerpo, ¿sí? Yeah. So the weight of the free leg is coming forward, forward, forward. Now I'm going to draw a circle with the knee outside,
Miren, la No. rodilla va a cruzar su centro. Now the knee can't go more forward because the hip is staying. La rodilla no puede ir más adelante porque la cadera de base, la cadera libre, la está sosteniendo. But I have this joint. Entonces tiene la articulación de la rodilla para trabajar. And look, I have the joint of the ankle, Miren, ahora tiene la articulación también del tobillo. which I can use to play with, to open Puede and usar close, para jugar, miren qué to lindo. open and close, or keep closed and Or- come back open. Why not? Bien, prueben ahora esas tres opciones que Jonny está dando. So we have close, Cerrado, open, abierto, Close, cerrado, open, abierto, close, cerrado, abierto. open. Look at this knee, it's not doing this. La rodilla de base no se va para ningún ladito, se queda sosteniendo como una estaca. Yes, very good. Now what I want to show you is this. As we go forward, Como van para adelante, my heel is going to be light. el talón va a estar siendo un poquito más liviano, ¿sí? But when I start to go back, Pero cuando, atiendan esto que es muy importante, cuando Jonny va hacia atrás, my toes become free. los dedos empiezan a ser un poquito más livianos, livianos, ¿eh? Now, there's a secret. If I can leave my back, but I can push my weight to my heel, Si puede dejar su espalda pero empujar el peso hacia su talón, this is a very useful position esa es una posición muy válida, muy valiosa to be behind. para ir hacia atrás y estar atrás. It doesn't matter that you can repeat this now. It matters that you realize how important it is that if I want to have freedom in the lower body in front of me, I must have freedom and holding in the back of the body. Esto es súper importante. Lo que está liberando hacia adelante también está sosteniéndose hacia atrás. So, you see this? I'm moving my weight between Va a mover su peso the ball of the foot, entre el metatarso, the middle of the foot, el medio de su pie and the back of the y heel. el talón. When I tell you find all of your foot, you should be evenly distributed between the 3 points. Cuando él le dice por favor pongan el peso en todo su pie, ustedes tienen que buscar distribuirlo en esos 3 puntos a la misma vez y todos igualitos. Yes? But now what I'm going to do is, as I go forward, Cuando va adelante, ahora I'm losing the back point. va a liberar un poquito el talón, But when I go to the side, now I'm in all 3 points. pero cuando está al costado va a estar en el medio, en los 3 puntos. It's at this moment that my leg is square to my hips En este momento en que la cadera está paralela a la pierna de base, that I could lift the heel and make the turn that we did before. exactamente, es en ese momento que él puede levantar un poquito el talón y hacer lo que hicimos antes. Forward to the toes. Adelante hacia los dedos. The heel is without weight, but it's on the ground. ¿Lo sienten? And now the leg goes forward. But now the leg is going to come back. Why? Because I'm going to push my weight to the middle of my foot and then to the heel. And then I'm going to make an enganche. Observen eso que es muy lindo, lo está mostrando tan bien, tan beautiful. The sun is shining. We do it one more time. Lo vamos a hacer una vez más. ¿Lo hacen con Jonny, porfi? Yes. I'm rotating the femurs, Adentro, rotación de fémures, opening the lumbars, abriendo las lumbares por detrás, letting the knees escape forward. dejando que las rodillas escapen para adelante. The knee starts to take me forward. Las rodillas empiezan a ir hacia adelante, por lo cual el peso va hacia el metatarso. If I wanted to, I would just let the center go, Si él deja ir el peso solamente adelante, ya camina. and it's a forward step. Perfect. It's a perfect forward step, stopped in the middle. Es un perfecto paso adelante con el peso en el medio, chequeable todo. But instead of wanting to go forward, Pero en vez de ir hacia adelante, I'm going to want to go back. Jonny va a querer ir hacia atrás. But what is going to take me behind? Pero ¿qué es lo que lo va a llevar atrás? Experiment yourself. Try to take yourself back with the weight of the free leg, Traten, and try to take yourself back by distributing the weight of your base leg into the heel. traten de hacer varios movimientos, traten de llevar el peso hacia atrás a través de la pierna libre. So I'm forward. Now I'm going to take my free leg back. Oh, this clearly takes me off my axis. Claramente cuando él lleva el peso desde la pierna libre, lo lleva hacia atrás, lo saca del eje. So I close forward. Adelante cerrado. I start to open behind. Cuando empieza a abrir hacia atrás, And now what's going to take me behind is my knee is going to stretch back and put my weight onto my heel. escuchen eso, la rodilla va a ir hacia atrás para colocar el peso atrás en el talón. But Jonny, you said that when my knee is flexed, I take the knee back and my hip forward. But now you're taking the knee back and your hip back. What are you doing? ¿Qué estás haciendo, Jonny? Siempre me decís que cuando llevo la rodilla hacia atrás, la cadera va adelante. Pero ahora, ¿qué estás haciendo, mi corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Because ¿Por qué? ¿Por qué?
I want to go back to my axis to control the weight, Él quiere ir hacia atrás en su eje para controlar el peso, to then be able to go back onto the ball of the foot. para después poder hacer ese cambio de peso. And now both of my knees are bent. Where do you think my weight is? Do you think it's on the heel or do you think it's on the ball of the foot? On the ball of the foot because it's forward. ¿Dónde está? Todas las rodillas están flexionadas, quiere decir que el peso está adelante. So if I want to push this leg more forward, Si quiere empujar más la pierna libre, I should just push more the knees, right? no, No. I should open the space behind my body. va a abrir el espacio por detrás de This su is, cadera. this is counterintuitive. Eso es muy intuitivo. Contraintuitiva. Contraintuitivo, perdón. Por la sensación es intuitiva. Once you feel it, it's very intuitive. But to do it once, it doesn't feel normal. Why would I go back if I want to go forward? Because you hold yourself in balance. ¿Por qué me quiero ir atrás cuando voy adelante? Porque así estoy en balance. Pero si yo voy solo adelante, claro que no. Y si yo voy solo para atrás, claro tampoco. I have to use both. Now the leg's going out, it arrives to the side of the body. I can choose to change, or I can choose to go behind and enganche. Yes? Precioso. Good. So we'll put it with a metronome, Yes. and I do it a few times, and you do it with me. This is the practice moment. Ahora vamos a practicar. This is 50 or 60 beats a minute, 55 beats a minute. It's a slow tango. Es lento, es un tango lento. One, two, three, 5, 6, 7. It's quite fast for this. Lo vamos a buscar un poquito más lento. You can see me? Y And the legs come together. out. Cambio. Cambio. Un, dos. I don't like this. Un poquito más rápido y haces 4. A ver, puede ser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. 1. Muy lindo. So I'm working with my weight going forward and going back. This isn't helping. Está trabajando con el peso dentro de su pie yendo hacia adelante y hacia atrás, no hasta los dedos. Recuerden siempre que es hasta el metatarso. We're rotating. Va a rotar internamente It goes forward. I feel the weight starting to come off the heel. adelante para poder sentir cómo se libera el talón. I want to play with this. I just let go. Quiero jugar con esto. Ah. Prueben cómo es dejarlo Okay. ir. Okay. If I let go of my hip, this really makes me fall. Y So I'm confident. I feel my weight. I feel my hip behind. And if I just let go of my hip, si dejas la cadera, no. cae hacia Okay. adelante. Okay. Wait. He told me to open up my back. Vamos Ah. a hacer la espalda. Wait. If I open my back, my leg is free in front. Si sostengo la espalda por detrás, tengo la pierna libre adelante. And now I'm going to push forward. Voy a empujar hacia adelante. And everything I push forward Y todo lo que va a empujar hacia adelante is going to start to go around. lo va a llevar hacia atrás. And everything that starts to go around, Y todo eso que va a ir alrededor I'm going to resist. lo va a resistir. So I end up with a boleo. Y lo va a terminar en un boleo. Because I resist. Porque lo va a resistir. But now I'm not going to resist. I'm going to lift my heel. The same movement of the free leg, but now no resistance. Ahora resistencia, entonces vamos a girar. Very good. Other side. Same exercise. El mismo ejercicio. You feel the weight coming forward. Entonces vamos a hacer un boleo y después un pivot. And now the legs went far away from the femur, from the knee, from the inside of the leg to the big toe. Look at the knee. Observen It's la not here. rodilla. La rodilla no está fuera del pie. It's not there. Está sobre It's el here. pie, en Now. la línea del segundo dedo. Your body is your body. Tu cuerpo es tuyo. And everybody has very particular things with their body. So, Cada uno tiene cosas particulares con su cuerpo que debe conocer. for example, my knees were very much aligned to the inside of my legs. I had Cuando Jonny empezó a bailar, sus rodillas naturalmente estaban hacia adentro, cayendo hacia adentro. yes, and it caused problems for my ligaments and whatnot. But so I had to learn how to align it more to the outside. Maybe you have very good alignment right over the toes. Maybe you have to the outside. Maybe you have to the inside. This doesn't matter.
What matters is that you know yourself what you have. Lo importante no es que lo tengan perfecto, lo importante es que sepan y que lo puedan trabajar. Excellent. Okay, very good. So now what we're going to do is go back over what we did last week. Vamos a ir al mismo ejercicio que hicimos la semana pasada. Que es un C. Es the C, C work. So we have 1 point, Un punto, 1 point, 2 puntos, 1 point. 3, 4. Yes? And what we're going to work on is standing on the outside of the square. Vamos a ir afuera del cuadrado. And I'm going to work on the rotating to go to the side. Va a trabajar en la rotación para ir hacia afuera, hacia el lateral. Look where this button is. Observen dónde el botón de la camisa de Jonny está. It moved this much. Se movió un poquito adentro de sus pies, Because I am going to that direction. porque empezó a ir a ese paso lateral. If it didn't move at all, it's lying. Si no, miren, está en línea, no está en línea. This ¿Ves? is lying. This isn't true. No, I'm no es making it verdad. up. Es But una mentira eso. I'm sending the center down, El centro va a ir con la pierna libre. and now the plunger that I push down Y ahora el empuje que él va a hacer hacia abajo gets split into two. se va a dividir en las dos piernas como se dividía antes el peso en el pie, en dos lados. It doesn't go to one. No va a un lado solo, It doesn't go to one. no va a un lado solo, It goes to both. va a ir a los dos. And now this direction we've seen, I can take it behind, Y esa es la dirección que ustedes vieron, que puede ir hacia atrás and I can take it behind. y puede ir hacia atrás. Look, I'm touching that point. Está tocando el puntito. Look, so easy. Perfecto. And now, I'm going to bend my knee forward. Va a flexionar la rodilla adelante I'm going to project my spine with my vision y va a proyectar la imagen de sus ojos to the new direction. a la nueva dirección. And my body is already in the place I need to be. Observen que su cuerpo es en la próxima dirección donde él necesita estar. I'm going to flex this leg. Va a flexionar la pierna de base de adelante, I'm going to take this hip behind me. va a llevar esa cadera hacia atrás. And I'm going to bring the other one in front. Miren, va a llevar esa cadera hacia atrás y la otra adelante. But the key is flexion. Pero la clave es la flexión. Eso. Yes? So we go to the other side. Push. Empujo. From here, Desde ahí, the biggest mistake is to move your upper body. desde ahí lo general es que mueven el torso, ¿sí? Just put your heel on the ground. Por favor, solamente bajen lentamente el taco al piso. And now lift the other one. Y ahora levanten el otro. Now if you lift this heel and nothing of the other side of the right side of your body comes to find that weight, if it goes away from that weight, Si ustedes van afuera y la parte de la pierna de base no se conecta con la pierna que está viniendo, you're not making sure that all of your weight is in your foot. no están seguros de que todo el peso está sobre su pie. Put the weight in the foot. Empujan el peso en el Find the pie. ground. Sientan el piso. Close in front of your body. Sientan, crucen y cierren delante de ustedes. This part must open. La parte de la cadera lumbar baja se va a expandir abriendo. This means that your coccyx must be rotating inside your body and not out. El coxis va a ir hacia adentro de su pie. ¿Sí? So we arrive now to the right leg, coming in front. Bien, adelante. If my knees are bent, where's my weight? Si sus rodillas están flexionadas, ¿a dónde está el peso? Adelante. Now I start to work behind. Ahora va a ir hacia atrás. This dorsal is not going to move. El dorsal de la pierna de base no se va a mover para ir por detrás. Entonces es apertura por detrás, apertura por detrás. And now look at the toes, just like we jumped. I'm going to go toes, ball of the foot, Medio, heel. talón. Look what most people do. Miren lo que la mayoría de la gente hace, pasan del metatarso Heel. al talón. ¿Sí? And I want heel. Queremos que pasen llevando la parte, el peso hacia el pie. One second, please. This foot is in the ball of the foot, correct? We know this. I'm going to send the weight onto the ball of the foot. Observen que va a llevar el peso al metatarso. Ah, but now we touch the heel. ¿Y ahora qué pasó? ¿Tocó el Wait, talón? I've been here before. Estaba ahí antes. I've been here Ya before. estuvo ahí. Wait, so if I go back, wait. I've been here before. Look, I just grabbed the leg. It's with me. Oh! Finish. What many people try to do is they're so worried about the body. Muchas personas están ocupadas del torso. Don't be worried about the body. Be worried about the weight. No se preocupen por el torso, preocúpense por el peso de su cuerpo. Now, how do I get weight to my foot? ¿Cómo llega a poner peso en su pie? By not resisting. Sin resistencia. The arch in my foot, El arco de su pie. I'm going to
squish it. Lo va a exprimir contra el piso. Because now when I find my heel in the ground, Porque ahora cuando siente el talón en el piso, that thing that was squished eso que fue empujando hacia abajo, wants to come back to be an arch. quiere volver a convertirse en un arco. And it is literally on top of the arch of your foot that your body rests. And I just want you to think for a second that you are an owner of 2 feet, 2 foots, because it's been in development by evolution on this planet for 4.5 billion years. It's an amazing piece of equipment. Please investigate it. Entonces, esto es una herramienta de Dios, que es un pie que está en desarrollo hace 45 mil millones de años. Es mucho tiempo. So please practice. I'm going to watch you now. Take as much time as you need. Go as slowly as you like or as quickly as you like. The point isn't to do it well. The point is to realize where you are in time and in space. This is a fundamental exercise to be able to do tango. If you do not know where you are, and you do not know where you could possibly go, why are you going to ask a partner to play with you? Very nice. Excellent, Robin. Very good. Good, Primos. Don't let the hip escape. When the knee comes in front, put your right hand on your right hip. Yes, and push it forward. Push that right hip forward and make it find your knee. Yes, just like that. You're moving the foot too much. Let the knee come. You can follow down if you need to. I'll correct you on the screen. Excellent, Peter. Good. Very good. Go back to the side step, Peter. Stop in the middle. Stop there. Very good. Stop. Go back. Go back right there. Find the middle. There, you're a little bit more. Yeah, there's the middle. You see? Your body automatically knows where the middle is. Don't go over it. Now from the middle, just allow the joint of your right knee, the right ankle, to relax into the ground. As you keep holding your sternum up, put your hand in your sternum. Good. Hold yourself up as you allow your knees to flex down. Yes, and pick a leg. Pick a leg to stand on. Very good. One more time. Go back. You went with the body. I want you to go with your weight. Use your feet to move your weight. Use the joints of the lower body to relax. Yes. There you go. And now push off the ground. Very good. Go back. One more time. Go very slowly. Let the knees find each other. Yes. And now push the ground and stand up. Excellent. And now knees in front. Goes to the side of the body. And you can lift the heel or not. Show me. Very good. You can flex more, Peter. Do a little bit more flexion. In the moment that you send the leg around you, flex more. Yes, very good. That was excellent, Peter. And now you have to add that the body doesn't move. The weight goes onto the ground, down, down. Feel your heel. You're not in your heel. One more time. Go back. Find all of your foot. Find your heel. Now, there's your heel. There you go. Yep. Now the knee bends forward, the hip bends back. That's much better. There you go. Now you're stable. Now push the leg. Yes, and lift the heel. That was much better, Peter. You're doing something like this. Peter, pay attention. I'm exaggerating completely just to let you see this. Exagerando un montón para que lo puedas ver. What happens if I send this out? Si lo llevo hacia atrás. My torso will never be connected to this part. El torso no va a estar nunca conectado con el centro, que es donde va a estar mi compañera. So allow your hips to roll. Dejen que las caderas se roten para que pueda entrar el coxis adentro sobre el talón. And find the moment that the coccyx is neutral. It's not forward and it's not back. Sentí el momento donde el coxis está neutral, no está ni adelante ni atrás. And now when you go to the step, try to feel. I'm forward. Cerrando. Now when I go back, instead of arch the back, En vez de abrir el arco hacia atrás, trying to find the place with the foot, tratando de llegar con el piecito, I'm just going to allow my leg to go where it can. eso, van a dejar que mi pierna llegue hasta donde pueda. Eso, Peter. Very good. Much better. Christina, very good what you did. Go back a little bit, please. I like that you're going so slowly. Yeah, just touch the ground there. Just touch. Now stop there. Stop. Stop. You are so worried about moving laterally. Just rest your heel on the ground. From where you were.
Just put your heel on the ground. Yeah, and now let your weight follow your heel into the ground. Your ankle, your knee, your hip. Yes, it will take your body. Yes, and now when your center starts to come, resist with your head to the other. That was much better. Now I can see the weight of your free leg. Very good. When you bring that leg, you're bringing the leg by yourself. You're grabbing the leg. Let the femur relax the weight of the knee. Yes, very good. Good. The heel down. Yes, very good. You're moving the upper body. Go back. Leave the upper body. Let the ankle go. The knee goes. It starts to bring the hip. Very good. Yes. Now let the weight of the free knee come forward. Push it forward. Push, 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 push all the way to the ball of the foot. And now go back on your heel. Back on the heel. That was... Yes. Excellent, Christina. How do you feel? Very good. Wonderful. Okay, Juan, I'm watching. Okay, so you have... Juan, vos tenés las piernas ya muy arqueadas por afuera, ¿ves? Yo tengo lo opuesto, yo estoy metido, ajá, eso, entonces tú te vas a tener que controlar y rotar más adentro. Ahí va, adentro. Perfecto, stop ahí. Mira. Copiame, por favor. Estamos en la izquierda. En la derecha. Yo estoy en derecha, perdón. A ver, Juan, copiame. Ahí está. Está ahí, perfecto. Y vuelvo. Y voy. Y vuelvo. Y voy. Y vuelvo. Localizar el fémur y la cadera. Try to localize the femur and your hip. It's not the knee. It's not the knee that goes side. No es el pie. It's not the foot. Es el fémur siendo rechazado por la articulación. It's the femur being rejected Eso. by the joint, Bien. your hip. Y ahora, le empujé a un punto de contacto en el piso. He pushes until the contact gets with the floor. Repito, Repeat it. muchas personas piensan Many of us think que tengo que desplazar la masa excéntrica de mi cuerpo. I have to displace this. Pero lo que tengo que hacer es trasladar el peso But we have to do is translate the weight here, the weight we have here, onto this leg. Mira, el centro está acá, pero mira, el peso está acá. Look. Entonces, me guío porque baja mi peso. Guide because the weight is coming down. Permito que las rodillas se We conectan. allow them, we feel the connection. Acá el centro Connection. queda. Now the center stays. Now we move. Ah, mucho mejor, Juan. Eso. Y cuando llego, estiro la pierna, avanzo la cadera. Stretch and goes forward with the hip. Muy bueno. Very good, Juan. Excelente. Así Mira. que hacer. Miro uno más y seguimos. You can follow Dana if you need to. She's here. Yes, I will do the Z that Jonny was doing with you. Backward. Shook. Side. I'm watching Edward. Much better, Edward. Very good. Okay, from here you're doing very good the legs. Now allow the upper body to also be involved. What does this mean? Watch this, please. Edward is doing a great job. Can you lift a little bit to the screen, please? Edward is doing a great job of connecting the legs. Está haciendo un gran trabajo en conectar las piernas, Edward, muy lindo, muy lindo. But this is staying more or less the same. Pero el torso está más o menos igual, ¿ok? But this is also part of the body. El torso también es parte del cuerpo. Entonces, And there's no fixed place I have to be. no hay un punto fijo donde él tiene que estar. This is the thing about advanced dancing, about real dancing. The other thing is copying patterns. But real dancing is feeling where you are when you are. Bailar avanzadamente es sentir dónde están, cómo están. So you can connect your arms with your whole body, however you like. Definitely. Maybe this, you can do this, or maybe this. This is in extreme. Eso es una extensión. This or this or this or whatever I need, but I must feel that this is part of my body and it's part of my weight. My head is also part of my weight and it has to be over the feet, because if not, I'm always falling out of the axis. Si Right? se va la cabecita fuera del piecito, estamos fritos. So Edward, do it with me, please. We're on Por our left favor, leg. hacelo con Jonny. Put your hands like this Las manos abiertas, presentadas hacia adelante, por favor. and rotate. Rotalas hacia adentro, así puedes sentir tu fémur. And now Rotalo. push forward Ahora empuja hacia adelante and push outside. y empuja hacia atrás. And now I have a decision. Now, ahora tiene una decisión que I hacer. can lift the heel and go behind, Puede
soltar el talón para poder pivotear, or I can leave the leg and come back. o puede dejar todo el peso en la planta del pie para poder mover solo la pierna. Or I can do the combination of both and make up about any infinite amount of steps I want. O puede hacer una cosa distinta en combinación para poder hacer toda esa rotación inmensa que está mostrándonos Jonny ahora. Yes, this is what tango is about being able to find the variables. Show me one time, Edward, with the legs and the chest. Una vez más, Edward. Eso. Okay, very good. The same thing, much better. Very good, Edward. The same thing that was happening to Peter. If the belly Mira, la pancita, is allowed to go forward, si la pancita va para adelante, I'm going to start to arch the back. va a empezar a armar un arco por detrás en su columna. And this ¿sí? means now that when the leg wants to go that way, my center wants to go this way. Y eso empieza a desordenar todo el cuerpo. Yes. So, try to keep Mantengan la cadera this flat. plana, por detrás, expandida. We rotate inside. Adentro, adentro, Now I'm going to start to open up the back, afuera. but not arch. No el arco en la espalda, ¿sí? Solo en las piernas. And I feel the weight transfer from the ball of the foot Y to van the a heel. sentir el peso llevándolo desde el metatarso hacia el talón. And now I go to the toes, Y ahora metatarso, ball of the foot, medio, heel, talón. and I'm going to practice letting the toes of the forward leg come up. Van a probar ahora, por favor, levantar el metatarso de adelante, ¿ok? And now I follow the weight again down to the toes. Van a sentir ahora que el peso va a ir hacia adelante en el pie. The knee takes me forward La rodilla le permite avanzar until I don't have weight. hasta que no tiene peso en la pierna de atrás. And now the knee is going to work back, the hip's going to work forward. Y ahora tracción, moviendo la rodilla hacia atrás y la cadera hacia adelante. But I don't want to go to this direction. Pero él no quiere ir en esa dirección. So as I do the work of the leg, Entonces, al mismo tiempo que está haciendo ese trabajo de la pierna, the upper body is going around. el torso va a girar alrededor, como estábamos viendo en la clase de técnica de Dana. ¡Qué And bien! yes. So we go a little bit faster now. We go to the side, Vamos a ir a lateral, collect, cerrando, inside, expando, behind. atrás. Relax the weight down. Relajo el peso atrás. Go forward. Eso, van adelante. As I'm going forward, the right hand is going around, 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 Como va around. adelante, el brazo externo va a ir hacia el dentro del círculo y el brazo interno se va a quedar y se va a encontrar con el brazo. And the left hand is going to find it. Mira, se va a dar un encuentro ahí. And this just pulls my body. Y eso va a ser lo que lleva a su cuerpo. Yes? Very good. Sí. Go a little bit faster. We go to the side. Entonces vamos a hacerlo juntos. Interno, externo, Touch. toco, Come back. cambio el peso, levanto dedos, bajo. I can now choose to collect here, Ahora va a elegir colectar en la base or I can start to practice with the fluidity. o fluir hacia la apertura. Pueden probar ambos, ¿sí? And now, but if you do this, it's going to be very normal for you to want to do this. Traten por favor no de llevar el torso en ese momento. Allow the weight to transfer between the legs. And I'm going to go as if to a forward step, Es como si fuera un paso adelante, but I take it behind. pero lo va a tomar hacia atrás. And when I feel comfortable, Cuando se siente cómodo, I'm going to do the same thing, va a hacer but lo mismo, try to touch. pero va a intentar tocar la misma línea. Fíjense que fue un recontra girón eso, ¿sí? Yes. So before we were here, and we're making, what is this? Eso es 95, 75. I think 180, no? What is? 270, because the leg is here, goes there. So it's 270, yes? And now I'm going to make 360 degrees. I'm going to come in front, and I'm going to make 360, so I touch now here. I'm going to change the weight below, bring the knees together, and repeat. Por favor, esto está re bueno, pruébenlo. Put the weight down below. This is a difficult part. It's meant to be difficult. Esta es una parte difícil y está hecha para que sea difícil. So that you can't solve it with your mind. No la pueden resolver con la cabeza, ¿saben? You have to feel your weight in the middle. Tienen que sentir el peso en el medio de sus piernas. Yes? Now, one more time. If you're not able to go 360 degrees, you're able to go to the middle, it's okay. Si no llegan a dar toda la vuelta, no se preocupen. But the No, 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 no. John is too good. It's too good. Go 360. You can do it. Find your limit and work against your own limit. Yes. Yes, so we find the knees coming inside. This is the connection. Esa es la conexión. Now, we're going to stop this for 1 second and we're going to go back to when we began the class. Lo que empezamos en la clase por un segundo, vamos ahí. And you're going to check now the lápiz. Van a chequear el lápiz ahora. ¿Sí? And you're going to see
that after we've done this work, después de que hicieron el trabajo de la rotación de la cadera, after we've done the work to go to the ball of the foot and go to the heel, después de que trabajaron to the el ball, peso en to the su cuerpo, heel, to the ball, this should be very easy for you to understand. The coordination now is the difficult part. Entonces, después de que hicimos los dos ejercicios del principio, ese de la rotación de la pierna, Because this is this, porque eso es ese trabajo, ¿sí? and it's this. So the knee doesn't come here, it's the knee is going to the opposite side. Y es, entonces, teniendo en cuenta toda la explicación que hicimos sobre la pierna de base y la pierna libre, lo que es muy importante ahora es el trabajo de la coordinación, ¿ok? Very good. So I'm going to repeat it a few times. Lo va a repetir un par de veces, Go to the side, al lateral, knees come forward, adentro. lapis, step. Entonces, estamos mezclando dos ejercicios, los Come 360 together, grados y la open. C. Here I'm practicing this moment. Está practicando dos cosas, ¿ok? This is heavy, so if I push from the free leg, Si lo empuja desde la parte externa de la pierna or if I push from the base leg, o lo empuja desde la base, if I feel the inside of the leg working, esto es muy importante. or if I feel the outside of the leg working. ¿Vamos a sentir la parte externa o la parte interna? I push the weight inside, the back is opening the lumbar region, La cadera se va a expandir and I open the legs. y va a poder abrir las piernas. And now everything that was pushed away, watch, I just let Todo it lo come que back fue- together. Ah! Another very common mistake. I found this personally in learning many things, not only tango. But generally the beginner is too rough, generally speaking. Generally speaking, the things that when you become good at them, they become more subtle. So the general thing is to be too rough. El principio es difícil. ¿Qué significa rough? Bruto. Bruto. Entonces en el principio lo hacemos un poquito brutamente, ¿no? Yes. Porque estamos aprendiendo algo nuevo. Bien, Edward. Muy bien, Edward. This particularly, it doesn't matter about being so precise now. En este momento no es muy importante que sean muy precisos. Once you've practiced this a few months, Pero después de que practiquen esto un par de meses, we can talk about being precise. But now, the lines in the ground ahora las líneas en el piso, esta C, ¿lo muestro yo? is an ideal, but Es it's, ideal. but it's only to give you reference. Es para darles referencia. Los dos ejercicios que Jonny está combinando son estamos combinando este trabajo y estamos combinando este trabajo. Can you do it from this side, please, as if you were the other way around? I want you to pay attention this one, please. ¿Sí? As if the line were here, please. Thank you. Please look at this part of Dana's back. You'll see it when the free leg expands behind. The reason why the free leg is able to go so freely is because of the expansion she has in the lower back. You'll see it very clearly now. Watch. Go slowly, please. Now it's going in front, in front, in front, in front, in front. And now watch, the first thing to expand is this. Go back, please. The first thing to expand, the knee's going forward, 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 forward. Now watch. You see, this is expanding. Rah. It's expanding. This is going back. Why is this going back? Please go back forward. Perdón. Is because the weight is transferring from the ball of the foot to the heel. So she brings the weight of the knee forward. This is taking the weight over the ball of the foot. Now she starts to stretch back here by opening this. This opens. And it opens up like literally a door opens. And you open up this space. And that's what brings the leg back. Now she can choose to lift the heel and make a pivot. Whoop! Or she can choose to keep the heel down and make a boleo. Yes? ¿Vamos a ver más, amor? Dana will keep showing you. Somebody has a question? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Mientras que yo voy a hacer los dos ejercicios que Jonny les dio, los voy a hacer con ustedes, ¿ok? Jonny, Yes. Hola, primos. hello. When we only do the side step, okay? When we collect, we are closing the body, and the base leg is rotating internally, right? It's rotating from the outside. Okay. So if this is the base leg, it's rotating from the outside like this. So there's an inside rotation, but there's an outside rotation here.
This is rotating inside, but this is rotating outside because the back is opening. That's why the lumbar region has to open. If this is closed and she opens the hip, opens the femur, she takes the hip. It has no choice. But if you open the hip, flexing slightly, liberating the hip, now you can have flexion. You can have rotation on the inside and rotation on the outside at the same time. Okay? Okay. Yes. Let me just tell you this as a general rule. What we're seeing is the ankle and the hip have this relationship. La cadera y el tobillo tiene esta relación, observen. If I make this rotation, Si hace esa rotación externa, while I have my weight on the leg, cuando tiene el peso sobre la pierna, observen, you can see the arch. ¿lo pueden ver ahí? This is rotation inside, Eso es rotación hacia adentro. no arch. No hay arco, ¿lo ven? But if I rotate outside, Pero si rota hacia afuera, I'm starting to lift the outside arch. empieza, I'm starting to sit on the outside arch and I'm starting to lift the medial arch. empieza a aplastar el arco externo para elevar el arco interno. But if I keep going the hips, Pero si continúa moviendo la cadera alrededor, I get to the outside of the foot se va a ir hacia la parte externa del and this pie, hip is going to come. y eso está frito. But if I start to move this one to the outside, I find the arch and I keep the hips open, this is a very strong position. Es una posición muy potente para poder bailar todo el tiempo. ¿sí? And you can see the toes, they never do this. I'm not bringing the toes to me. I'm pushing the toes far away. Utiliza los dedos para empujar lejos de él, siempre. Now, it's not because I push the toes out. It's because I allow the discharge of the bone of my leg to go into the ball of the foot and push out. I'm putting this force here. Para trabajar la extensión de sus dedos fuera de él, lo que Jonny hace es descargar el peso sobre su pie y eso es lo que produce que los dedos vayan hacia afuera. Miren qué lindo. So just the heel. Miren el talón. Now the knees. Ahora las rodillas. The hip. El encuentro de las Starts to caderas. find. Miren qué lindo. Forward. Adelante. The heel is becoming free. El You see? talón está un poquito libre. Yes. The legs just go. I go back into the heel, Va a ir hacia atrás en ese proceso. but I go back forward to make the pivot. Pero va a ir hacia adelante para poder hacer el pivot. Okay, pretty much. Was this the question? Very good. Do that again. Do that again. Do that again. That was the question. There is the second part. Yes. Sorry. So this is when we collect, when we open. So when we are making a side step, actually pushing away the leg, not bringing it in. Do we rotate the other way? You can do many things. So I'm going. We repeat the same thing we're doing before. Now they're down. They're going to open naturally. Now I could keep opening. Why not? I keep opening. Look, it's a bolero. Try this with me. Try this with me. Everybody do this, please. Todos junto conmigo. Please, everybody goes with Jonny. Descubren que los movimientos de tango no son movimientos, son necesidades por una forma de movernos. Please discover that the tango movement are not movement. It's a need that we have to really move ourselves. Yeah, it's not like an arbitrary invention. It comes out of the movement of dancing. So we're in the middle now. We're in between. Now, what we were working before was that this one is going to rotate inside Fémur de la pierna libre va a ir hacia adentro en and the colchón. knees are going to find each other. Y las rodillas se van a encontrar sin colapsar. Now what we're going to do is transfer the weight and I'm going to keep the knees both open. Y las dos rodillas ahora van a trabajar abiertas. And eventually my chest, Y ahora miren como la pierna de base va a ir a cerrarse, pero la pierna libre se va a my mantener chest, abierta. Torso. if I rotate the free leg, the chest will have to come. Ajá. Bolero. And now from here, I don't push my body out. No empuja el cuerpo afuera. I push down Lo empuja hacia abajo and rotate. y rota. And now from here, I bring, look, we know this position. I know this position. Look, my hip is here. Look, my knee is forward. I'm very strong. I know this position. I put my knee back, hip forward. Or I put my knee back with my hip and then go forward. I'm in control of my weight because it's in my foot. And I feel my foot. And I can move my foot. Sara, that was great. Sara, eso fue excelente. No te permites más cuando estás de caerte. Si vas a caer, pues caerte con control. Así, mira, si te vas a caer, poner la pierna. Eso, muy bien, excelente. Now, Sara, una cosita.
Eso muy bien. Y ahora fíjate los dorsales. Lo más que los planto. ¿Has esquiado una vez? Fix. ¿Has esquiado una vez, Sara? Have you skied, Sara? Esquiar. Did you ski in your life? Sí, perfecto. Mira, Look, please. planto los palos. Skis on the ground. No, Yes. esto no se movió. This is not Shum. moving. Ajá, zoom. Me planto en los dorsales. Tank. The dorsal are stuck. Ajá. Roto las caderas Ajá. y se me lleva un voleo. Mira qué lindo que lo están haciendo. Y ahora roto Yes. y abro. Le traigo y lo abro. Do you want to show it one more time? I showed Marley, beautiful. Beautiful, Marley, very good. I want you to think about one thing. That was lovely what you did. Yes? Listen, please. Try to feel that you have like a lead weight in the heel of your free leg. You have to do all of your force with the joint of your knee and your hip to lift it a little bit to let yourself pivot. But your head is held down by that. What you're allowing to do is when you lift the heel, you're floating your head. And so you become very unstable at the upper part of your body. La idea es que mantengas el peso de la cabeza sobre tu columna y que no permitas que esto vuele, porque el levantar el talón para poder pivotear es pequeñito. Do it at your own speed. Do it 3 times. Hacelo 3 veces, por favor, Marley. A tu tiempo. Yeah, beautiful, Marley. Beautiful. Yes. Ok, Very good. muy Very good. lindo. One more time. Una vez más, por favor. Mira qué bien, Peter. Excellent. Okay, watch me, Marley, one time before you do the last time. You're doing great. Watch this, please. Bien, Jeril. You Very start good, Jerry. perfect. Muy bien, perfect. muy bien. You arrive here. Llegan hasta ahí. And now you want to move your upper body. Después ahí tratas de mover el torso, Marley. Allow your leg to go past the side of your body. Trata de que la pierna libre pase a través de tu torso. Bien. And then it can take your lower body and enjoy the ride. Enjoy. No, that was twisting the upper body again. Go one more time. When you send the leg around, breathe. Breathe in, and when you send the leg, exhale. Exhale. Yeah. This was Robin, another was it word. better? Robin, was it better? This was another word. Not better. Very Really good. another word. Yes, yeah, there's the weight of the knee. Good. Open your shoulders, Robin. Okay, good. You're doing great, but you have to open the shoulders. Just breathe. Breathe through your shoulders. There you go. Yeah, better, much better. Hey, Cheryl, excellent. Very good. I loved it. Me Love too, it. Do it me again, too. please. One more time. I love it, Jeril. Yes. Excellent. Beautiful. Okay, good. So you're like trying to do 3. It's good, sure. Just look at this, please. You're doing a little bit of this. It's very, very little. Very, very little. Mira, apenas un poquitito de esto, Jeril. I'm going to have to exaggerate to show you. It's so little what you're Te doing. tiene que mostrar un poquito exagerado para que lo puedas ver. It's just this. Un poquito de cadera se te está yendo para adelante. The knees are perfect, but when you send the knees, try to catch that your hip stays in the same place. Es muy importante que cuando las rodillas van hacia adelante, Jeril, trates de mantener tus caderas hacia atrás. Yeah, put your fingers in your hips and push your hip back as you bend your knees forward. Ahora Yeah, sí, there you go. Very eso, nice. claro. And just Ajá. lift the heel a little bit. Do 90 degrees. ¡Woohoo! There, it's too much. Do 90 degrees. And boom. Beautiful. Okay, you got the time. You got the timing right. Just practice it. You're perfect. Very good. Un detallito. Dana has a detail for you. A Sure. ver, un detalle. Miren, lo están haciendo muy bien. Un detallito, chiquito. Miren, estamos acá. Cuando van a girar, el torso no se va a levantar. Yo voy a intentar que mi torso quede pesado. Miren, voy a intentar que mi torso quede pesado abajo. So it's like the skiing pose. You have the dorsals here of the side of the body. You're going to I can't do it. No, the dorsals. Yes, yes, very good. Miren. Todos entendieron el trabajo de las piernas. Lo están haciendo muy bien. Pero cuando llegan ahí, levantan la cabeza. ¿Ven? So you're doing the work of the lower body very good. But when you start to lift the heel, you're letting it transfer through all of the body. You have to dampen it. You have to dampen it at this part of the body. Abajo. There you go, Marley. Marley, very good. Very Lo que se good. mueve es la pierna que hace este trabajo y no cuando la pierna llega hasta acá, yo no le digo anda donde quieras. No,
When you feel the rebound come back up, because you push the spring, you push the arch of your foot down. When you feel that energy wanting to come back, just let it come back. You don't have to do more. Bien, entonces, ¿qué aprendieron todos con Jonny ahora? ¿Qué aprendieron? Miren, ¿sí? Están haciendo esto perfecto. Muy bien, ahora miren. Perfecto, y ahora miren. Yes, be careful of floating your upper body like this. Lo dejo. Sí, está abajo. Sarah, you improved a lot. Sarah, mejoraste un montón. Entonces, A ver, Juan. zoom. Bien ahí, bien. Va mejor. Perfecto. Después de la clase te digo unos puntos. Bien. A ver cómo estamos. José, Anita. Bien ahí. Iba tremendo. Perfecto. Tremendo. Bueno. Iba un detallito por ahí, va, chiquito. Iba, mirá, cuando volvés, no, el peso en tu pie de base, en el que volvés, hiciste hasta acá, precioso. Cuando volvés, esto está moviéndose mucho. ¿Cómo? Llegaste atrás. Cuando volvés, tratá de poner peso en la pierna libre para sentir que tu pie de base no se mueve, ¿sí? Inmediatamente, para poder conectar con el paso siguiente. ¿Sí? Alex, you were there? Ah, there you are, I see you. So what's your question? Alex asked, would you say to relax the free leg on the lapis? So. Yep. Yes, go ahead and show it to me, please. Mostrame, Alex, por favor. Good, I liked it, you caught yourself, good. Yes, feel that backward energy, very nice. Okay. Sentí la energía de atrás, Alex, muy bien. Okay, very good. Alex, what's happening is this. It's a good question what you asked, and it's both. La pregunta que hiciste, Alex, es excelente y la respuesta Es ambos. es ambos. What you're doing is this. Lo que vos estás haciendo es esto. You have good weight in the leg. Tenés muy buen peso en tu pierna. You must have enough weight to be able to carry you through whatever movement you're going to do. Yeah, that's fine. You do great. Ese trabajo está muy bien, o sea que tu pierna no está funcionando mal, sino que tiene el peso correcto. What you're doing though is the weight starts heavy on the inside. El peso empieza pesado hacia adentro, en la parte interna. You start to bring the leg forward, this is great. Eso va a llevarlo hacia adelante, está perfecto. But now when you start to make the circle, Ahora cuando empieza el círculo, you're thinking taking the outside of your leg vas pensando en tener la parte externa de tu pierna outside. hacia afuera. And the only thing I'm thinking about is taking the femur in a very small circle behind me. I'm thinking here. This is where I'm dancing. You're thinking out here. Estás trabajando, Alex, como llevando tu pierna lejos de tu centro. There you go, yes. El trabajo es interno y es más chiquito. Okay, and Alex, there's one time that you go, you start great, good, good. And now, this you're allowing to open. Por favor, fíjate cómo estás abriendo un poquito más la cadera, ¿sí? And open, I mean by this. Eso está refiriéndose que estás abriendo el fémur mucho. Once you're on the side of your body, Una vez que llegó tu pierna libre a la parte lateral, o sea, un paso lateral, make sure that the inside of your leg intenta que la parte interna de tu pierna is looking at the ground and your base leg. está mirando hacia abajo y hacia adentro en la pierna. There you base. go. Yes, from that position, now lift the heel and make a pivot. From that position. De esa posición, sí, por favor, haz el pivot. So do it with a little bit of momentum. Yeah, very good. Do it with me. Do it with me. You ready? Hazlo con Jonny, por favor. And inside, forward, Adelante. outside. When I rotate, I lift the heel. Cuando rota internamente el fémur otra vez, ahí levanta el talón para poder girar. Me encantó, mira, eso. Wow, no lo puedo creer. So, Alex, Alex, I want to make a video please, to 1 show second. this. Alex, that was very good, the lower body. Next week, we have to work on the upper body. You can do it now. You can keep trying. The lower body was excellent. Try to send the energy through the top of your head without lifting the weight off the ground. Trata de llevar ahora el peso hacia arriba por tu cabeza. Very good, Alex. Very good. And now let your free leg go and don't determine when you're going to stop. Let yourself surprise you. I'll show you. I'll do it one time and then you do it. Mira, Alex, lo va a hacer Jonny para que vos lo puedas observar. I have no idea where I'm going to stop. No sabe dónde va a frenar ahora.
Deja que su cuerpo lo sorprenda. ¿Sí? Yes? It's getting to know. Yes, that was great. Follow your weight. Sí. Seguía el peso. Okay, very good. So we're going to close with one little exercise. You guys have done wonderful. Fantastic. Go. Muy hermoso. Close for you guys. Un aplauso para todos Very good. ustedes. I'm going to give you one little homework for you to try. Excellent, Christina. I love the game. Yes, this is exactly what I'm going to propose. Eso, Cristina, eso es lo que él iba a proponer. Exactamente eso. Is Les va a dar una tarea para ustedes en sus hogares. Homework. we saw the box. Tenemos la cajita, la C. We saw some people collecting the legs, starting good to work the legs, and then stopping the legs, and then having to go to the torso. Que para girar ya sabemos que no vamos a llegar hasta ahí porque algunas personas están girando el torso primero. Now what I want you to see is, if I let the torso open with the leg, Si dejo que el torso se vaya con la pierna, what happens? ¿qué pasa? And what happens if the torso goes to the ¿Y qué pasa opposite direction of the leg? si el torso va a la oposición en la posición de mi pierna? Please watch this. Por favor, observen. If the upper body stays fixed, Si el torso está fijo, ¿verdad? and I have to arrive to this point, Y él quiere llegar hasta ese punto. I have so much work to do with the leg. Tiene mucho trabajo para hacer. But if I let my upper body Si deja que su cuerpo, work this way to that point, deja que su cuerpo trabaje de esa forma hacia ese punto, and my leg work behind this point, y la pierna vaya por afuera a encontrarse con ese punto, it's very efficient. es muy eficiente. Miren qué lindo. The best way I know how to explain this is like a rubber band. Es como una banda de goma, ¿sí? If you pull one end of the rubber band, Si ustedes empujan, it will stretch. And if I pull the other side, also stretches. But if I pull both at the same time, ajá, ¿qué pasa si estiramos los dos laditos? it's very efficient. So the same thing now, when I'm going forward, I have my chest forward. My leg is going to work behind me. If I only pull one side of the rubber band, O si sea, yo solo tiro un lado de la gomita, la pierna es una si muevo cosa. la pierna, Si yo hago solamente con el torso, otra vez lo mismo. si hago adelante con el torso y atrás con la pierna, me encuentro. Si trabaja con torso y cadera, es un encuentro, se provoca un gran encuentro. Very good. So do it a few more times and we'll start to end the class. Want to have one more look at all of you? Un par de veces más y vamos a ir cerrando la clase. Qué lindo que estudiaron. Jonny está mirando y yo me estoy enamorando. Eso. Lindo. Try to feel your torso stable Traten de sentir su torso estable and find the insertion of your leg in your hip. y traten de sentir la inserción de su pierna en su cadera, por favor. Excelente, Cristina. Tu dorsal izquierda, fíjate esta, muy bien, muy bien, Cristina. Your left dorsal, Christy, Es muy chiquita, ¿eh? is very little what she's going to. Las piernas están muy en balance, pero este lo veo acá. The base dorsal is a little bit out. Esto está todo enfrente tuyo, está todo acá. All is in front of you, Pero este dorsal está acá. but the dorsal is a little bit back. A ver, una más. No te vi, hazlo vuelta. One more time, please. I can't see. Ajá. Ajá, ahí yo también lo veo. Bien, y ahora, un segundo. Cuando la haces, bien, Yes. está Wow. muy bueno. Ahora fíjate esto. Look at this, Chris. One time. Ahora quedaste con el dorsal, bien. Now you stay with the dorsal. Very good. Y ahora, lo recién lo tuve. Recién lo vi. Ahí está. Vos vas estirando esto. You go stretching this. Very good. Cuando llegue a esta línea, está bien que empieces a activar el pivot. When you feel that this arrives in this line, you are very good that you start to activating the pivot. Pero esta parte no está jugando. But this part need to play. Mejor, si vos querés ese voleo alto, fíjate, más importante que esto juega. Mira, bajo, mira, esto queda adelante, pero este va a ir por atrás. Y ahora, si no lo hago, si hago como está haciendo vos, mi límite de la pierna es hasta ahí. If he doesn't do that, the limit, you will reach it much before. ¿Me entendiste algo de eso? Que desde las costillas, desde las costillas y la cadera también juega, es parte de tu pierna libre también. This is part of
your free leg too. So from the Evitar el pivot hasta que también sentís estiramiento ahí. Ajá, seguí la cadera, seguí. ¡Ah! ¿Qué tal eso? Muy bello. Decir, yo no te escucho. No te escucho. Sí, pero para hacer el 360, Sí, como quiera, sí. algo se pierde, ¿no? A ver. Yo hago solamente... sí. Está muy bien. It's very good. Good. And now push your weight back. Much. Hey! Very nice. Very good. Ahí le encontraste la I de vuelta en el pie. Muy interesante. Bueno, ahí tienes para estudiar sola, vos, un montón. Now, Christy, you find. Eso, muy bello. Exactly. No, pero no importa. Muy bueno. Excelente. Bueno, chicos. Ladies and gentlemen, we've arrived to the end of the class. Oh, boo. We want one more. Yes. I want more. Oh, look, there we are on Facebook. Here we go. So, we're Tuesday, April 21st, the 4 p.m. class with Jonny, Technique for Leaders. It's finished, but don't worry. Don't worry. Thursday. El jueves, estamos de vuelta, el abril 23 a las 4 p.m. Thursday, 23rd of April, 4 p.m. Dana Frigoli herself here with you guys. And then on Friday, clase de musicalidad con el capo más capo, Raúl Palacino, y Caroline, la más inglesa, Matías. Caroline, the wonderful English, and Raúl, our wonderful Uruguayan master, is here on Friday for musicality class on April 24th, 4 p.m. And last but not least, I want to tell you about Embrace Tango Workers. This is a fundraiser that we're doing for the D&I Tango professors and also for our colleagues here around Buenos Aires. So half of the proceeds go to our colleagues and half of the proceeds go to the D&I Tango teachers. And I have very good news. We're halfway, almost, look. Thank you to our lovely, wonderful donors that are participating in Embrace Tango Workers, and they are eligible to win one of these classes with one of these maestros online at some point. We've given 2 of them away. We'll be raffling off the next ones. Quiero decir que hoy tengo una clase privada con el señor Matthew y hoy Matthew va a elegir, porque este sábado salió ganador de la clase privada, va a elegir una clase privada entre Javier Rodríguez, Melina Brufman, Virginia Pandolfi, Pablo Inza, Moira Castellano, Laura Melo, Jonny Lambert, Dana Frigoli. Matthew, who are you going to pick, man? I'm putting you on the spot. Who are you going to pick? A ver si se anima a decirlo, compartinos. Matthew, dale. I said, I think I'm going to pick you, dude. Does that work for you? Are you serious? Oh, okay. I'll pay you later, man. Okay, so we're going to say goodbye to the people on YouTube. Thank you very much for coming. If you've enjoyed the class, please think about coming one day to Zoom and participating and supporting us. And if you like the class but you don't want to come pay for it, pick a friend and make them pay. ¿Yeah? Si te gustaron la clase, por favor consideren de poner y venir a pagar y entrar a la clase con nosotros y recibir ayuda en línea con los asistentes, ayuda con nosotros y también apoyar al proyecto de Daily Tango Online que están haciendo. Yes, and I want to say one thing. If you're on YouTube and you don't want to pay anything, it's okay. But just there's like a little button there, you hit like and you hit some subscribe, and somebody told me it's very good karma. Alguien me dijo que muy buen karma de poner like y subscribe en YouTube, entonces ahora mismo vayan y... Muchas gracias, hasta la próxima vez.